Hello everyone. So, in today's session, we'll discuss about the introductory part of the speaking module. So let's begin. First of all, let's discuss about the four modules for IELTS examination. First, there is the listening test. Then there is the reading test. Third one is the writing test. And fourth one is the speaking test or your interview. It is divided into three main parts. First, there is introduction. Then there is cue card. And third is the detailed discussion upon the topics of cue card. Here, today we will talk about the format of the introduction and a sample interview. First of all, here you will be asked some basic introductory questions અને તમારે એનો એક કે બે વાક્યમાં જવાબ આપવાનો છે અને આ પાર્ટ લગભગ 5 થી 7 મિનિટ જેવો લાંબો ચાલશે અને 10 થી 12 ક્વેશ્ચન જેવું તમને પૂછાઈ શકે છે. So let's first of all go towards some tips and tricks. First thing first, yes, dress properly and moderately, right? Second thing, nah, no, yeah, no, don't do these things. આ ટાઈપના આન્સર્સ તમારે આપવાના નથી. થર્ડ, ફૂલ સેન્ટેન્સમાં આન્સર આપો. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ દે આસ્ક ફોર યોર નેમ, ધેન સે માય નેમ is ABCXYZPQR. Do not say ABCXYZPQR directly. No, don't do that. Third thing, જો તમને કોઈ ક્વેશ્ચન સમજાતો નથી કે તમે એને પ્રોપર સાંભળ્યો નથી તો પછી ચૂપ ના થઈ જાઓ, આમ જોઈ ના રહો. ના, ask politely, would you please repeat the question? Sir, would you please repeat the question? Ma'am, do this thing. And last but the most important thing, નહીં, ગુજરાતી સ્વરોનું ઉચ્ચારણ આપણે સેટ બી કરવાનું નથી. ડોન્ટ ડુ ધેટ. એન્ડ આન્સર ખબર નથી, મૂવ ઓન થઈ જાઓ, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જતા રહો. ઓકે, સો લેટ્સ ટોક અબાઉટ ધ ઇન્ટ્રોડક્શન સ્ટાર્ટ, એઝ ઇન કેવી રીતના સ્ટાર્ટ થાય છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, એક્ઝામિનર જે છે તમને વિશ કરશે ગુડ મોર્નિંગ, ગુડ આફ્ટરનૂન કે ઇવનિંગ. આફ્ટર દેટ તમે એમને રિસ્પોન્ડ કરશો. દેન એ તમારું નામ પૂછશે અને તમારો પાસપોર્ટ જોવા માટે કહેશે. યુ વિલ હેવ ટુ ડિસ્પ્લે યોર પાસપોર્ટ એન્ડ આન્સર દેટ my full name as per my passport is XYZ ABCPQR. Then એ રિપીટ કરશે એ સેન્ટેન્સને that this is the IELTS speaking examination of this person. After that તમારો ઇન્ટરવ્યુ સ્ટાર્ટ થશે. Then let's talk about the proceeding of the introduction. First of all, examiner will ask you that in this part he will ask you questions about yourself. કયા કયા ટાઈપના ક્વેશ્ચન તમને પૂછાઈ શકે છે? તો વર્ક રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ, સ્ટડી રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ, હોમ ટાઉન રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ, તમારા ઘરના રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ. આ ચાર ટાઈપના ક્વેશ્ચન સૌથી વધારે પૂછાય છે ઇન્ટ્રોડક્ટરી પાર્ટ્સમાં. વાત કરીએ બીજા અલગ અલગ ટાઈપ્સના ક્વેશ્ચન્સની, તો બીજા કયા કયા ટાઈપના ક્વેશ્ચન તમને પૂછાઈ શકે છે? તો તમારી સ્ક્રીન પર તમે જોઈ શકો છો, તમારા બર્થ ડેટથી લઈને ચાઇલ્ડહુડ સુધી, તમારા ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સના, તમને ફૂડ કયું પસંદ છે એના રિલેટેડ, તમે શેની હોબીઝ રાખો છો, નેબર્સ તમારા કેવા છે, તમને કયું મ્યુઝિક પસંદ છે. અલોંગ વિથ ધેટ દેર આર સમ અધર ટાઈપ્સ, અને આ થોડા રેર ક્વેશ્ચન્સ છે બટ અમુક કેસીસમાં પૂછવામાં આવે છે. અબાઉટ ન્યૂઝપેપર્સ, અબાઉટ પેટ્સ, તમને શોપિંગ કરવું ગમે છે કે નહીં, કઈ ટાઈપનું શોપિંગ કરો છો, કયા સ્પોર્ટના તમે ફેન છો, ઓલ ધેટ. સો નાઉ લેટ્સ પ્રોસીડ ટુવર્ડ્સ ધ સેમ્પલ ઇન્ટ્રોડક્શન, કે ઇન્ટ્રોડક્શન તમારું સેમ્પલ કેવી રીતના થાય. તમે અહીંયા ક્વેશ્ચન રીડ કરશો અને એનો આન્સર હું તમને અહીંયાથી આપીશ. લેટ્સ ટોક અબાઉટ યોર પ્લેસ, હોમ ટાઉન ઓર વિલેજ. વોટ કાઇન્ડ ઓફ પ્લેસ ઇઝ ધેટ? વેલ, આઈ લીવ ઇન અહેમદાબાદ. ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ક્રાઉડેડ સિટીઝ ઓફ ઇન્ડિયા. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, what is the most interesting part? The most interesting part of my city is the river front, which is the sight to behold. What kind of jobs do people in the village do? Now here is a trick. આમણે તમને વિલેજનું પૂછ્યું છે, તમે અત્યારે ડિસ્કશન સિટીના વિશે કરી રહ્યા છો. Then you will have to shift your answer. In the village, people do jobs related to the agricultural field. Would you say it's a good place to live? હવે જુઓ, અહીંયા ફરીથી એક ટ્રિક છે. આ તમને કયા કોન્ટેક્સ્ટમાં પૂછ્યું છે? તમારા સિટીના કોન્ટેક્સ્ટમાં. યસ, અહેમદાબાદ ઇઝ અ ગ્રેટ સિટી ટુ લીવ. Let's move on to talk about accommodation. Tell me kind of accommodation you live in. હવે તમને પૂછે છે કે તમે કયા ટાઈપના એકોમોડેશનમાં રહો છો. Now here, let us say that you answer that I live in a home in this place and that place. Then again this question will be repeated. And how can it be repeated? એ રિપીટ કરશે આવી રીતે, do you live in a house or a flat?
So remember guys, તમે જો ક્વેશ્ચનનો આન્સર પ્રોપરલી નથી આપતા then it is going to be repeated. Yes, I live in a flat. Whom do you live with? I live with my parents and my cousin. Would you change anything about your home? Now this is a tricky question. Now this question is asked with context to the previous question, right? That is what you will think, but that's not the thing. આ ક્વેશ્ચન તમને ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચનના કોન્ટેક્સ્ટમાં પૂછ્યો છે. So you can say that yes, I would like to change a couple of things about my home, and that would be expanding the rooms. Now, would you plan to live there in the future? હવે આવા ક્વેશ્ચનમાં તમારે ફક્ત યસ કે નો નથી કહેવાનું. You will have to give a proper answer. Yes, I plan to live there about for 20 more years. What facilities are there near your home? તો કે ભાઈ તમારા ઘરની આસપાસમાં કઈ ફેસિલિટીઝ છે? Now, not in your home, outside of your home. So you can say there is a bus station, railway station, a telephone booth, all in the proximity of 2 kilometers from my home. What is your neighborhood like? My neighborhood is crowded. There are at least 30 more homes in the colony. Do most people live in houses in your country? હવે આ question without કોઈ context પૂછાયો છે. So you can say yes, around 90% of the Indians live in houses. Now, here let's talk about some weightages and factors. કયા પાર્ટ્સ પર તમને વેઇટેજ મળે છે અને આનું ટોટલ કયા ફેક્ટર્સ અફેક્ટ કરે છે તમારા માર્ક્સને. તો આ જે સેક્શન છે ઇન્ટ્રોડક્ટરી, ઇટ હેઝ અબાઉટ 20 to 25% વેઇટેજ ઓન યોર ઓવરઓલ બેન્ડ. પછી કયા ફેક્ટર્સ તમારા સ્કોરને અફેક્ટ કરે છે? પહેલું છે તમારી ફ્લુઅન્સી. યસ, યુ શુડ બી ફ્લુઇડ. અટકવાનું નથી વચ્ચેથી ક્યાંય. નો મેટર એકાદ બે ખોટા વર્ડ્સ આવી જાય તો પણ તમારે કેરી ઓન કરવાનું છે. ફર્સ્ટ, દેટ ઇઝ ફ્લુઅન્સી. Second is the speed. And remember this thing guys, do not speed too much. બહુ ફાસ્ટ બોલો જશો તો તમારી મિસ્ટેક થશે જ. So make it a bit slower than usual. But હા, એટલું બધું પણ સ્લો નહીં કે તમારા વર્ડ ટુ વર્ડ છૂટા પડતા હોય. Third is the pronunciation. You should be able to pronounce every word correctly. For example, SUGGSTION, suggestion, not suggestion, suggestion. તો આ રીતે તમારું પ્રોનાઉન્સિએશન ક્લિયર હોવું જોઈએ. There is the grammar, of course, grammar અને પછી છે sentence formation. આ બે વસ્તુઓ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ હા, સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ ઉપરની મેં તમને 3 કીધી એ વસ્તુઓ છે: ફ્લુઅન્સી, સ્પીડ અને પ્રોનાઉન્સિએશન. તમારું ગ્રામર એક જ જગ્યાએ ખોટું પડે, તમારું સેન્ટેન્સ ફોર્મેશન ક્યાંક થોડું મિસપ્લેસ થઈ જાય તો એટલો વાંધો નથી આવતો જેટલો વાંધો તમારી સ્પીડ અને પ્રોનાઉન્સિએશનનો છે. So guys, that's all for now. That's all for today's video. I hope that you liked the video, you enjoyed the information I gave you about the IELTS introductory part. So guys, I hope to see you in my next video. Take care and have a great day.